చాలామంది వచ్చి ఎమోషనల్గా సినిమాతో కనెక్ట్ అయ్యని చెప్పి వెళ్తున్నప్పుడు ఇన్నాళ్ళు మేము ట్రావెల్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ ఎమోషన్ ఆడియన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్. వెరీ హ్యాపీ. యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్లో లవ్ సాంగ్స్ కమర్షియల్ సీన్స్ ఏం లేకుండా కూడా ఇట్స్ రోరింగ్. ఎమోషనల్లీ ఇట్స్ రోరింగ్. ఆ గట్స్ ఎలా I think first నేను కానీ ఆకాంక్ష కానీ కథ విన్నప్పుడు ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఇస్ ద ఆనెస్టీ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. యాజ్ లాంగ్ as దట్ ఆనెస్టీ ఇస్ దేర్ చూసే ఆడియన్స్కి 100% అది ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ వీ బిలీవ్డ్ ఇన్ అండ్ దట్స్ వాట్ వర్క్ టుడే. అదే అందరికి బాగుంది అంటున్నారంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ప్రతిసారి మీరు మెస్మరైజ్ చేస్తారు సార్. We fell in love with all your characters and especially your voice also. Thank you. So and ikkada 3 kinds of emotions and mixed emotions, like anni emotions ela carry cheyalem. The help of the entire team andi. So it's a movie is always a teamwork. My director, my co-actors and the give and take in energies and all that. I think that is what has worked and we have a beautiful team and thanks to all of them. So this is an inspirational film and inspiration to many heroes కావచ్చు అండ్ మెనీ స్క్రిప్ట్స్ చూస్ చేసుకునే వాళ్ళకి ప్రొడ్యూసర్స్కి కావచ్చు. లైక్ ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా అందులో కంటెంట్ ఉంటే సినిమా అవేమీ లేకపోయినా పర్వాలేదు, అందరికి రీచ్ అవుతుంది అనేది డెఫినెట్లీ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్స్ అండి మీరు చెప్పినందుకు. సో ఐ థింక్ మోర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ కూడా అండి. ముందులా కాదు, థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, ఆడియన్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ఇంత ముందు సాంగ్స్ అంటే 6 పాటలు ఉండాల్సిందే అని చెప్పేవారు. ఇప్పుడు పాటలు లేకపోయినా సినిమా చూస్తున్నారు. సో వీఆర్ ఎవాల్వింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి హూ కేమ్ టుడే. ఈరోజు వచ్చి అందరూ చాలా బాగుంది అని చెప్పి వెళ్ళారు. కోటాశ్వర్ గారు, నాని, మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఆల్ ద నవీన్ చంద్ర అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దర్శన్, దే ఆల్ లవ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ థ్యాంక్స్. సో మీరు నమ్మారు పృథ్వీ ఆదిత్య గారిని. సో మీ బిలీవ్ ఎలా? ఇది కంప్లీట్నెస్ ఉంటుంది కదండి. మనం ఒకరు నమ్మి సినిమా చేసినప్పుడు ఆ సినిమా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్గా బయటకు వచ్చి అది బాగుంది అందరూ చెప్పేటప్పుడు ఐ థింక్ ఈ స్పీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను పృథ్వీకే ఫోన్ చేయాలి. ఇప్పుడు అవును గో టాక్ టు హిమ్. చాలా నీట్గా కంపోజ్ చేశారు ఎవ్రీ షాట్ కూడా. మీకు ఇది బాగా నచ్చింది? బ్రిలియంట్ షాట్ ఆర్ బ్రిలియంట్? ఐ థింక్ క్లైమాక్స్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. లాస్ట్ ఒక 10-15 minutes of the film. సో మిత్ర ఎలా అనిపించింది? ఏదండి మిత్ర ఎలా? మిత్ర ఐ రియలీ లైక్ మిత్రాస్ పర్ఫార్మెన్స్. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను పెద్ద స్క్రీన్ మీద అండ్ ఐ థింక్ ద లాస్ట్ సీన్ వేర్ మిత్ర టాక్స్ అబౌట్ మీ అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇప్పుడే అందరు చెప్తా ఉన్నాను.